శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాకారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృద్ధ్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం. Dear Bhagavad Bandhus, we are welcoming you all for today's live streaming from our Setu Tirtha Kshetram, Bridgewater, Sri Venkateswara Temple, New Jersey. Today we are starting Sri Satyanarayana Swamy Puja right now. Please all of you keep watching and seek blessings from Sri Satyanarayana Swamy. Thank you and God bless you. पूर्वोक्त संकल्प विशिष्टायां स्यां शुभतिथौ कश्यप गोत्रोद्भवस्य चंद्रकला नामधेयस्य योगे ज्येष्ठा नक्षत्रजातस्य स्मिता शतभिषा नक्षत्रजातस्य अंकुरश्वी नक्षत्रजातस्य भक्ति मूला नक्षत्रजातस्य सहकुटुम्बानां विश्वामित्रगोत्रोद्भवस्य जानकी पूर्वाषाढा नक्षत्रजातस्य उषा केटे नक्षत्रजातस्य सुधा पूर्वाषाढा नक्षत्रजातस्य शरत्सदय नक्षत्रजातस्य रवि स्वाति नक्षत्रजातस्य शालिनी केटे नक्षत्रजातस्य संजीवनिका मिश्रा नामधेयस्य अत्रिगोत्रोद्भवस्य सुकृत्फट्के नामधेयस्य अदिति नामधेयस्य विवान् नामधेयस्य सहकुटुम्बानां गोत्रोद्भवस्य भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य अनिल नामधेयस्य प्रमीला नामधेयवते अमितभरणी नक्षत्रजातस्य मिठाली पूर्वाभाद्रा नक्षत्रजातस्य स्वाति मूला नक्षत्रजातस्य ईरा मूला नक्षत्रजातस्य अमेया प्राची वियान् नामधेयस्य सहकुटुम्बानां कश्यपगोत्रोद्भवस्य ब्रजेश नामधेयस्य सोनिया नामधेयस्य अर्जुन नामधेयस्य अंजलि नामधेयस्य तेजस नामधेयस्य भुवन नामधेयस्य सहकुटुम्बानां सबान्धवानां क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यभयारोग्य ऐश्वर्य धनधान्यपुत्रपौत्राभिवृद्ध्यर्थं मनोवाञ्छाफलसिद्ध्यर्थं श्रीरमासहित वीरवेङ्कट सत्यनारायण स्वामनुग्रह कृपाकटाक्षसिद्ध्यर्थं श्री सत्यनारायण व्रत पूजाञ्चाद्य करिष्ये. ओम अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजाय मंगलम. जय बोल सत्यदेव भगवान की. गोविंदा गोविंदा. ओम अयं मुहूर्तस्तु मुहूर्तो अस्तु. ओम देवीं वाचमदनेन्त देवास्तां विश्वरूपाः पठवो वदन्ति सानो मन्त्रैः समूर्जन्दुहानाधेनुर्वागस्मानुपतिष्ठितैतु. अयं मुहूर्तस्तु मुहूर्तो अस्तु. All of you take the akshatas. ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. यस्य द्विरदभक्त्राद्याः पार्षद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये. तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवानीतिर्मतिर्मम. स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजन्नित्यं व्रजामि शरणं हरिं. सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम्. येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः. लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः. येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः. आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम्.
లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. ఆల్ ఆఫ్ యు రిపీట్. సర్వ మంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. ఆఫర్ ద అక్షతాస్ టు లార్డ్ గణపతి. ఆల్ ఆఫ్ యు రిపీట్. లక్ష్మీనారాయణ శ్రీ సీతారామ శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. సర్వేభ్యః బ్రాహ్మణేభ్యః నమో నమః ఇది నమస్కారం కుర్యాతు. ఆల్ ఆఫ్ యు ప్లీజ్, ఆల్ ఆఫ్ యు హ్యాండ్ వాష్. హస్తం రక్షాల్య. Please, all of you take a spoon water to your right hand. All of you repeat. Om Achyutaya Namaha. Drink it. Please again take. Om Anantaya Namaha. Again drink. Om Govindaya Namaha. Yeah, all of you hand wash. Om Keshavaya Namaha. All of you do namaskaram. Om Keshavaya Namaha. Om Narayanaya Namaha. Om Madhavaya Namaha. Om Govindaya Namaha. Om Vishnave Namaha. Om Madhusudanaya Namaha. Om Trivikramaya Namaha. Om Vamanaya Namaha. Om Sridharaya Namaha. Om Rishikeshaya Namaha. Om Padmanabhaya Namaha. Om Damodaraya Namaha. Please, all of you take the akshatas. Just smell and back put in the akshatas. Yeah. Uttishtantu bhuta pishachaha ete bhumibharakaha etesham virodhena brahma karma samarabhetu. All of you touch nose. Pranayame vinyogaha. Om bhuhu Om bhuvaha Om suvaha Om mahaha Om janaha Om tapaha Om satyam Om tasya viturvarenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yo nah prachodayatu. Om apo jyotirasomritam brahma bhurbhuvassuvarum. All of you take the akshatas. Do namaskaram, all of you. Please, all of you repeat sankalpam. Shri Govinda 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 Shri Mahavishnoho Ajnaya Pravartamanasya Adya Brahmanaha Dvitiya Pararthe Shri Shvetavaraha Kalpe Vaivasvata Manvantare Kaliyuge Prathamapade Kraunchadvipe Ramanaka Khande Aindravarshe Uttara Amerikayam Setutirtha Kshetre Asmin Vartamana Vyavaharika Chandramanena Prabhavadi Sashti Samvatsaranam Madhye Swasti Shri Shobhakrutu Nama Samvatsare Dakshinayane Sharadrutau Ashvayajamase Krishna Pakshe Naraka Chaturdashyam Shubhatithau Vasaraha Sthiravasare Shubhavasare Shubhanakshatre Shubhayoge Shubhakarane Evanguna Visheshana Vishishtayam Asyam Shubhatithau
అస్య శ్రీ భగవతః దేవతానాం ఉత్తమస్య శ్రీమతు అఖిల అండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య దేవదేవస్య జగతు కుటుంబినః జగతు రక్షణః అర్థం అవతీర్ణస్య శ్రీ రమాసహిత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామినః. ఆల్ ఆఫ్ యు రిపీట్. మమ అస్మాకం సహ కుటుంబానాం సహ బాంధవానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం ధర్మ అర్థ కామ్య మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం ఆధ్యాత్మిక ఆధిదైవిక ఆధిభౌతిక తాపత్రయ నివారణ సిద్ధ్యర్థం మమ మనోభీష్ట సిద్ధ్యర్థం సకల కార్య సిద్ధ్యర్థం సంకల్పిత మమ నవానాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆనుకూల్యత సిద్ధ్యర్థం పర్వదిన సమయే సాయంకాలే విశేషతః శ్రీ రమాసహిత వీరవెంకట సత్యనారాయణ స్వామినః వ్రత పూజాం ఆచార్య శ్రీహస్తేన కారయిష్యే. ఆల్ ఆఫ్ యు ఆఫర్ ద అక్షతాస్ టు లార్డ్ శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి. ఓం తదంగ కలశారాధనం కరిష్యే ఇతి సంకల్ప్య. ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యు పుట్ సమ్ అక్షతాస్ ఇంటు ద వాటర్. ప్లీజ్ క్లోజ్ ద వాటర్ కప్ విత్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్. ఓం అథ కలశారాధనం కరిష్యే. కలశస్య ముఖే విష్ణుః కంఠే రుద్రः సమాశ్రితः మూలే తత్ర స్థితో బ్రహ్మ మధ్యే మాతృగణాः స్మృతాः కుక్షౌ చ సాగరः సర్వే సప్తద్వీపా వసుంధరా ఋగ్వేదోऽథ యజుర్వేదः సామవేదో హ్యధర్వణः అంగైశ్చ సహితైः సర్వే కలశాంబుసమాశ్రితాः. ఓం ఆ కలశే సుధావతి పవిత్రే పరిషిచ్యతే ఉక్తైర్యజ్ఞేషు వర్ధతే. ఓం ఆపో వా ఇదగం సర్వం విశ్వాభూతాన్యావః ప్రాణావ ఆపః పశవ ఆపో నమాపో మృతమాపः సమ్రాడాపో విరాడాపः స్వరాడాపः ఛందాగుష్యాపో జ్యోతిగుష్యాపో యజోగుష్యాపः సత్యమాపः సర్వా దేవతా ఆపో భూర్భువస్వరాపవో. గంగే చ యమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరీ జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు. కలశస్థిత దేవతాభ్యో నమః. తజ్జలేన దేవం సంప్రోక్ష్య. Please all of you sprinkle some water on the puja dravyas on your head and your family members. Om apavitraha pavitro va sarvavasthangato viva yasmaret pundarikaksham tabahyabhyantara shrutihi pundarikaksha pundarikaksha pundarikakshaya namaha. Now are you doing Ganapati Puja? Please all of you take the akshatas and flower. All of you repeat Ganapati mantram. Vakratunda Mahakaya Koti Surya Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada. Om గణపతయే నమః. ఓం గణానాం త్వా గణపతిగం హవామహే కవిం కవీనాముపవస్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనశృణ్వన్నోతిభిः సీద
साधनं महागणाधिपतये नमः. All of you offer the akshatas to Lord Ganapati. महागणाधिपतये नमः. आवाहयामि. All of you touch Ganapati. ओम आपो वा ओम पुनः प्राणमहिनो देहि भोगं जोक्पश्येम सूर्यमुच्चरन्तममते मृडयान स्वस्ति अमृतं वै प्राणाः प्राणानेव यथा स्फार्मुपह्वयति. महागणाधिपतये नमः. आवाहयामि. Please all of you repeat. स्थापयामि, पूजयामि, सुमुखो भव, सुप्रसन्नो भव, वरदो भव, स्थिरासनम कुरु. All of you offer the akshatas to Lord Sri Mahaganapati. महागणाधिपतये नमः. हेमरत्न खचित है नवरत्न खचित हेम सिंहासनं समर्पयामि. All of you sprinkle some water on the Ganapati. Offer the Ganapati. ओम महागणाधिपतये नमः. हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि 5 times. हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि. पादयोः पाद्यं समर्पयामि. ते शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि. औपचारिकेन शुद्धोदक स्नानम्. ओमापोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वश्वतमोरथस्तस्य भाजयते हनः उषतीरिव मातरः तस्मारङ्गमामभो यस्य क्षयाय जन्वथ आपो जनयथासनः. स्नानं समर्पयामि. स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि. All of you offer the akshatas to Lord Ganapati. वस्त्रयुग्मं समर्पयामि. All of you offer the some kunkuma. ऊर्ध्वपुण्ड्रं धारयामि. ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्. ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह. ओम गन्धद्वारान्धुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्. All of you offer the akshatas to Lord Ganapati. Repeat. महागणपतये नमः. यज्ञोपवीतं समर्पयामि. ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः दिव्य यज्ञोपवीतं समर्पयामि. All of you do archana with flowers and akshatas. ओम all of you repeat. महागणपतये नमः. ओम सुमुखाय नमः. ओम सुप्रसन्नाय नमः. ओम एकदंताय नमः. ओम कपिलाय नमः. ओम गजकर्णिकाय नमः. ओम लंबोदराय नमः. ओम विकटाय नमः. ओम विघ्नराजाय नमः. ओम धूम्रकेतवे नमः. ओम फालचंद्राय नमः. ओम शूर्पकर्णाय नमः. ओम श्री महागणाधिपतये नमः. नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि अक्षतानि समर्पयामि. महागणाधिपतये नमः. धूपमाघ्रापयामि. ओम मूर्धानं दिवो रजं पृथिव्या वैश्वानरमृताय जातमग्निं कविगं सम्राजमतिधिञ्जनानामासन्नापात्रं जनयन्त देवा. धूपमाघ्रापयामि. महागणाधिपतये नमः. साक्षात् प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि. उद्दीप्य स्वजातवेदो भग्नन्निर्वृतिं मम पशुगुस्समक्षमावह जीवनं च दिशो दिशा. All of you sprinkle some water on the Ganapati. Offer the Ganapati. महागणाधिपतये नमः. धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि. All of you take one fruit. Please keep it in the fruit in the Lord Mahaganapati. Offer to Ganapati. महागणपतये नमः. Sprinkle some water on the fruit. Offer to Ganapati. नैवेद्यं समर्पयामि.
ఓం భూర్భువస్సువః ప్రోచ్చాపనిషిత్యా ఓం ప్రాణాయామః స్వాహా. 3 times sprinkle some water, offer to Ganapati. महागणपतये नमः. मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि, उत्तराभूषणं समर्पयामि, हस्तौ प्रक्षालयामि, पादौ प्रक्षालयामि. All of you take the akshatas, offer to Ganapati. All of you repeat. Om महागणपतये नमः. ताम्बूलं समर्पयामि. पूगे बलेश्वरपूरेर्नागवल्लीगेदीतं मुक्ताचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां दिव्यताम्बूलं समर्पयामि. मंगल नीराजन दीपं संदर्शयामि. All of you do namaskaram. Om परिपातया. जय बोलो गणेश महाराज की. गणपति बप्पा मंगलमूर्ति महागणाधिपतये नमः. All of you take the akshatas. ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्. ऑफर द अक्षतास् टू लॉर्ड गणपति. सुवर्ण मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि. ऑल ऑफ यू टेक द अक्षतास्. रिपीट मंत्रम. अनया ध्यान आवाहन षोडश उपचार पूजया आवाहिता श्री महागणपतिः सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदः भवन्तु. ऑफर द अक्षतास् टू लॉर्ड महागणपति. सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भवतु. उत्तरे शुभकर्मणि अविघ्नमस्कृत्य गृह्णन्तु भवन्तः. उत्तरे शुभकर्मणि अविघ्नमस्तु. Om. All of you please put on your head and your family members puja prasadam, Ganapati prasadam, Ganapati akshatas. Om rudhyasma havyair namaso basajya mitram devam mitraheyanno astu anuradhan havisha vardhayantah satanjivema saradhassaviraha. Now you are doing पंचलोक पालक पूजा. ऑल ऑफ यू रिपीट. पूर्वोक्ता एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री रमासहित वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी व्रत अंगत्वेन गणेशादि पंचलोकपालक देवता आदित्यादि नवग्रह देवता एवं इंद्रादि अष्टदिक्पालक देवता पूजा आचार्य श्रीहस्तेन कारयिष्ये इति संकल्प्य. Please all of you take the akshatas. All of you repeat. Om Ganapataye Namaha. Om Gananam Tva Ganapatikum Havamahe Kavim Kavinam Upavasravastamam Jyeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anasrunvannotibhisida Sadanam Mahaganadhipataye Namaha. Offer to Ganapati. All of you repeat. Sthapayami Pujayami. All of you take the akshatas. All of you repeat. Om Brahmadevaya Namaha. Om Brahmadevanam Padavih Kavinam Rasarvipranam Mahisha Mriganam Sheno Grudhra Nagaspati Tarvana Nagam Samah Pavitra Martye Tere Bhanno. Om Brahmadevaya Namaha. Offer the akshatas to Sri Satyanarayana Swamy. Om Brahmadevaya Namaha.
All of you repeat. Sthapayami. Pujayami. All of you take the akshatas. All of you repeat. Om Vishnave Namaha. Om idam Vishnurvichakrame Tredhana Dadhe Padam Kamodhamasya Pagam Sure Sangam Savahanam Savatni Putra Parivar Sametal Lokapalakam Vishnum. Please all of you repeat. Sthapayami. Pujayami. Offer the akshatas to Lord Sri Satyanarayana Swamy. Sri Vishnave Namaha Avahayami. All of you take the akshatas. All of you repeat. Om Rudraya Namaha. Om Kadrudraya Pradedise Medushtamaya Tavyase Oche Masantanagum Hrde Sangam Savahanam Savatni Putra Parivar Sametal Lokapalakam Rudram Avahayami. All of you repeat. Sthapayami. Pujayami. Offer the akshatas to Lord Sri Satyanarayana Swamy. Again take same akshatas. All of you repeat. Om Gauri Devi Jai Namaha. Om Gauri Mimani Salila Yatak Satyeka Pade Dvipade Satitushpade Ashtapade Navapade Babhuvashe Sahasrakshare Parame Vyoman Sangam Savahanam Savatni Putra Parivar Sametal Lokapalakam Gauri. All of you repeat. Sthapayami. Pujayami. Offer the akshatas to Lord Sri Satyanarayana Swamy photo. Now you are doing Navagraha Devatas Puja. All of you repeat. Adityaya cha Somaya Mangalaya Budhaya cha Guru Shukra Shanibhyascha Rahave Ketave Namo Namaha. Om Suryagrahaya Namaha. All of you take the akshatas. Om Suryagrahaya Namaha. Oma Satye Narjasa Vartamano Niveshayan Namrutam Martyancha Hiranyayena Savidaradhena Devo Yati Bhuvanani Pashyanno Suryagrahaya Namaha. Avahayami. All of you repeat. Avahayami. Sthapayami. Pujayami. Adhidevata Pratyadivata Sahita Mandalasya Madhye Suryagraham Avahayami. Offer to Lord Sri Satyanarayana Swamy. Again take same akshatas. All of you repeat. Om Chandragrahaya Namaha. Chandra Arishthetu Samprapte Chandra Pujancha Karayetu Chandra Dhyanam Pravakshyami Manahpida Upashantaye. Om Chandragrahaya Namaha. Om Apyayasya Sametite Vishwatasva Mavrishnayam Bhavavajasya Sangadhe Adhidevata Pratyadivata Sahita Suryasya Agnerik Bhage Chandragraham. All of you repeat. Sthapayami. Pujayami. Offer the akshatas to Lord Sri Satyanarayana Swamy. Chandragrahaya Namaha. Again take same akshatas. All of you repeat. Om Angarakaya Namaha. Puja Arishthetu Samprapte Puja Pujancha Karayetu Puja Dhyanam Pravakshyami Rogapida Upashantaye. Om Agnir Murdha Divah Kakutpadih Prithivya Ayam Apagum Retagum Sijinvate Adhidevata Pratyadivata Sahita Suryasya Dakshandit Bhage Angarakagraham. All of you repeat. Avahayami. Sthapayami. Pujayami. Offer the akshatas to Lord Sri Satyanarayana Swamy. Again take same akshatas. All of you repeat. Om Budhagrahaya Namaha. Budha Arishthetu Samprapte
बुध पूजाञ्च कारयेतु बुध ध्यानं प्रवक्ष्यामि बुद्धिपीडा उपशान्तये ओम उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहे त्वमिष्टापूर्ते सकं हृदेधामयञ्च पुनः कृण्वग्स्वावतरञ्जवानमन्वादागुंधे त्वयि तन्तुमेतम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिता सूर्यस्य ईशान्यदिग्भागे बुधग्रहम् अलफिरुपित् स्थापयामि पूजयामि. Offer the akshatas to Lord Sri Satyanarayana Swamy. Again take same akshatas. All of you repeat. Om Bruhaspataye Namaha. Guru Arishthetu Samprapte Guru Pujancha Karayetu Guru Dhyanam Pravakshyami पुत्रपीडा उपशान्तये. ओम बृहस्पते अधियधर्योरः आद्युमद्विभाजिकृतमज्जनेषु यद्वेदयच्छवसरत प्रजाततस्माशु द्रविणम् धेहि चित्रम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिता सूर्यस्य उत्तरदिग्भागे बृहस्पतिग्रहम् अलफिरिपिट् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. Offer the akshatas to Lord Sri Satyanarayana Swamy. Again take same akshatas. All of you repeat. Om Shukragrahaya Namaha. Shukra Arishthetu Samprapte Shukra Pujancha Karayetu Shukra Dhyanam प्रवक्ष्यामि कलत्रपीडा उपशान्तये. ओम शुक्रन्ते अन्यद्य ददन्ते अन्यद्विषरूपे अहनीत्यौरिभासे विश्वाहि मायावधिस्वधावो भद्राते पूषन्निहरातिरस्तु अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिता सूर्यस्य प्राग्दिग्भागे शुक्रग्रहम् अलफिर्पित् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. Offer the akshatas to Lord Sri Satyanarayana Swamy. Again take same akshatas. All of you repeat. Om Shanaye Namaha. Shani Arishthetu Samprapte Shani Pujancha Karayetu Shani Dhyanam Pravakshyami मृत्युपीडा उपशान्तये. ओम शमग्निरग्निभिस्तरस्सन्नस्तपत सूर्यः संवातो वात्वरपा अपस्त्रिधः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिता सूर्यग्रहस्य पश्चिमदिग्भागे अलफिरिपिट् शनिग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. Offer the akshatas to Lord Sri Satyanarayana Swamy. Again take same akshatas. All of you repeat. Om Rahave Namaha. Rahu Arishthetu Samprapte Rahu Pujancha Karayetu Rahu Dhyanam Pravakshyami Chakshuhpida उपशान्तये. ओम गजानश्चित्र आभवधूते सदा वृधस्तथा तया शितिष्ठया वृता अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिता सूर्यस्य नैऋतिदिग्भागे राहुग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि. अलफिर्बिट् राहुग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. Offer the akshatas to Lord Sri Satyanarayana Swamy. Again take same akshatas. All of you repeat. Om Ketave Namaha. Ketu Arishthetu Samprapte Ketu Pujancha Karayetu Ketu Dhyanam Pravakshyami Jnanapida Upashantaye.
ఓం కేతుం గృణ్వన్న కేతవేపేశో మర్యా అపేషసే సముషద్భిరజాయథాః అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహిత సూర్యస్య వాయువ్యదిగ్భాగే విసలప్రిపిట్ కేతుగ్రహం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. Offer the akshatas to Lord Sri Satyanarayana Swamy. Again take same akshatas. Now the puja for Ashtadikpalaka Devatas. All of you take the akshatas. Repeat. Om Indraya Namaha Suradhipataye Namaha. Om Indram va Vishwadasvarhavam Hejanebhyaha Asmakamastu Kevalaha Sangam Savahanam Sapatni Putra Parivar Sametal Lokapalakam Indram. All of you repeat. Indram Avahayami Sthapayami Pujayami. Offer the akshatas to Lord Sri Satyanarayana Swamy. Again take same akshatas. All of you repeat. Om Agnaye Namaha Tejodhipataye Namaha. Om Agnim Dutam Vrinemahe Hotaram Vishwavedasam Asya Yajnasya Sukratam Sangam Savahanam Sapatni Putra Parivar Sametal Lokapalakam. All of you repeat. Agnim Avahayami Sthapayami Pujayami. Offer the akshatas to Lord Sri Satyanarayana Swamy. Again take same akshatas. All of you repeat. Om Yamaya Namaha Dharmadhipataye Namaha. Om Yamaya Somagam Sunata Maya Juhuta Havihi Yamagam Hayajno Gachat Yajnaduto Alankrutaha Sangam Savahanam Sapatni Putra Parivar Sametal Lokapalakam. All of you repeat. Yamam Avahayami Sthapayami Pujayami. Offer the akshatas to Lord Sri Satyanarayana Swamy. Again take same akshatas. All of you repeat. Om Nirrutaye Namaha. Om Moshunah Para Nirhardhushana Abhid Vadishna Dhrushnaya Saha Sangam Savahanam Sapatni Putra Parivar Sametal Lokapalakam. All of you repeat. Nirrutaye Namaha Rakshodhipataye Namaha Avahayami Sthapayami Pujayami. Offer the akshatas to Lord Sri Satyanarayana Swamy. Again take same akshatas. All of you repeat. Om Varunaya Namaha Jaladhipataye Namaha. Om Tavava Om Imam Me Varunasridhehava Madhyata Murlaya Vama Vasyu Rachake Sangam Savahanam Sapatni Putra Parivar Sametal Lokapalakam. Varunam Avahayami. All of you repeat. Varunam Avahayami Sthapayami Pujayami. Offer the akshatas to Lord Sri Satyanarayana Swamy. Again take same akshatas. All of you repeat. Om Vayave Namaha Pranadhipataye Namaha. Om Tava Vajritaspade Tvashtrujama Taradhuta Avam Syavruneemahe Sangam Savahanam Sapatni Putra Parivar Sametal Lokapalakam. All of you repeat. Vayum Avahayami Sthapayami Pujayami. Offer the akshatas to Lord Sri Satyanarayana Swamy. Again take same akshatas. All of you repeat. Om Kuberaya Namaha Dhanadhipataye Namaha. Om Somo Dhenugam Somo Arvantamashugam Somo Virankarmanyam Dadatu Sadanyam Vidatyagam Sabhejam Vidrashravanam Yodada Sadasmai Sangam Savahanam Sapatni Putra Parivar Sametal Lokapalakam. All of you repeat. Kuberam Avahayami Sthapayami Pujayami. Offer the akshatas to Lord Sri Satyanarayana Swamy. Again take same akshatas. All of you repeat. Om Ishanaya Namaha Pashupataye Namaha. Om Tamishanam Jagatastastu Shaspadam Dhiyan Janvamavase Homahe Vajam Pushano Yatha Vedasamasad Vurdhe Rakshita Pajuradabhyastaye Sangam Savahanam Sapatni Putra Parivar Sametal Lokapalakam. All of you repeat. Ishanam Avahayami Sthapayami Pujayami. Offer the akshatas to Lord Sri Satyanarayana Swamy. Now the puja for Kalasham. We are doing Kalasha Puja here.
Please watch here with such devotion and concentration. Om Varunaya Namaha Tattvayami Brahmana Vandamanasadashaste Yajamano Havirbhihi Ahelamano Varuneha Bodhyurukam Samana Ayuh Pramoshihi Kalashamadhye Varunantaryami Srimanarayanaya Namaha Avahayami Thapayami Pujayami. Now the Panchamritam Abhishekam to Lord Sri Satyanarayana Swamy. We are doing Abhishekam here. Please watch here. Om Bhadram Karne Vishrunujama Devaha Govinda Bhadram Pashe Makshabhiryajatraha Tirairangai Sastanobhihi Yashema Devahitam Yadayuhu Swasti na Indro Vridhasravaha Swasti na Pusha Vishwavedaha Swasti na Starksho Arishtanemihi Swasti no Bruhaspatir Dadhatu Om Shanti Shanti Shanti. Om Sahasrashirsha Purushaha Sahasraksha Sahasrapat Sabhumim Vishwata Vritva Atyadishtadashangulam Purusha Evedagum Sarvam Yat Bhutan Yat Chabhavyam Utamrutatvasyeşanaha Yadannenatirohati Etavanasya Mahima Atojjayagusya Purushaha Padosya Vishwabhutani Tripadasyaamritam Divi Tripadurdhva Udayit Purushaha Padosyeha Bhavat Punaha Tato Vishwam Vyakramatu Sashananashane Abhi Tasmad Viradajayata Virajo Adhipurushaha Sajato Atyarichyata Pashat Bhumimatho Puraha Yat Purushena Havisha Deva Yajnamatanvata Vasanto Asya Sidajyam Grishma Yidhma Sharadhavihi Saptasya Sanparidhayaha Trisapta Samidhah Kritaha Deva Yajnam Tanvanaha Abadhan Purusham Pasham Tanyajnam Barihi Shipraukshanno Purusham Jatamagrataha Tena Deva Yajanta Sadhyarishayassaye Tasmad Yajnat Sarvahutaha Sambhritam Prashadajyam Pashugustagusyakre Vajavyano Aranyan Gramyassaye Tasmad Yajnat Sarvahutaha Trichasamani Jajnire Chandagum Sijajnire Tasmadu Yajustasmadajayata Tasmadashva Ajayanta Ekesho Bhajadataha Gavo Hajajnire Tasmadu Tasmajjata Ajavayaha Yatpurusham Yadadhuhu Katidhavya Kalpayanna Mukhankimasya Kaubahu Kavuru Padavachyete Brahmanosya Mukhamasitu Bahurajanyah Kritaha Uru Tadasya Yadvaishyaha Padbhyagam Shudro Ajayata Chandrama Manaso Jataha Chaksho Surjo Ajayata Mukhadindrashchagnischa Pranadvajunajayata Nabhya Asidhantariksham Shirshnodyau Samavartata Padbhyam Bhumirdishasrotratu Tatha Lokagum Akalpayanna Vedahametam Purusham Mahantam Adityavarnam Tamasastu Pare Sarvani Rupani Vichitya Dhiraha Namani Krutva Bhivadano Yadaste Dhata Purastadyamuda Jahara Shakrah Pravidvan Pradishaschatasraha Tamevam Vidvan Amruta Iha Bhavati Nanyah Pantha Ayanaya Vidyate Yajnena Yajnamayajanta Devaha Tani Dharmani Pradhamanyasanna
ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अर्ध्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधे तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पार्तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिः सरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मये ऋचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे ह्रीश्चते लक्ष्मीस्तपत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनिषाना अमुं मनिषाना सर्वं मनिषाना ॐ तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः गोविन्द all of you take the akshatas and flowers all of you repeat stokam mantram Satyanarayana Swamy mantram ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी हृद्ध्यान गम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैका नाथं रमासहिता वीरवेङ्कट सत्यनारायण स्वामिने नमः स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावतु पूजां
అవసానకం తావత్వం ప్రీతిభావేన కలశేస్మిన్ బింబేస్మిన్ సన్నిధిం కురు. శ్రీ రమాసహిత వీరవేంకట సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. ఆవాహయామి, స్థాపయామి, పూజయామి. ఆఫర్ ద అక్షతాస్ టు లార్డ్ శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి. స్వామిన్ సర్వజగన్నాథ యావత్ పూజావసానకం తావత్వం ప్రీతిభావేన కలశేస్మిన్ సన్నిధిం కురు. సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. ఆవాహయామి. ఆల్ ఆఫ్ యూ టచ్ శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి ఫోటో. ఓం అసునేతే పునరస్మాసుచక్షుః పునః ప్రాణమిహినో దేహి భోగం జోక్పశ్యేమ సూర్యముత్సరంతమనుమతే మృడయాన్. స్వస్తి అమృతం వై ప్రాణాః అమృతమాపః ప్రాణాని వజధాస్థానముపహ్వయితి. శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. ఆవాహయామి. ఆల్ ఆఫ్ యూ టేక్ ద అక్షతాస్ ఆఫర్ టు శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి. ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ రిపీట్. స్థాపయామి, పూజయామి. సుముఖో భవ, సుప్రసన్నో భవ, వరదో భవ, స్థిరాసనం కురు. ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ ఆఫర్ వాటర్ 6 times టు శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి. ఓం సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి, పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి, హే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఔపచారికేన శుద్ధోదక స్నానం. ఓం ఆపోహిష్ఠామయో భువస్థాన ఊర్జేధాతన మహేరణాయ చక్షసే యోవశ్వతమోరసస్తస్య భాదయతే హనః కుషతీరివ మాతరః తస్మారంగమామభోయశ్చక్షయాయ జన్వథ ఆపో జనయథాచనః. స్నానం సమర్పయామి. స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆఫర్ ద అక్షతాస్ టు లార్డ్ శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి. ఆల్ ఆఫ్ యూ రిపీట్. వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి. ఆల్ ఆఫ్ యూ టేక్ ద కుంకుమ ఆఫర్ టు శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి. ఊర్ధ్వపుండ్రం. ఆల్ ఆఫ్ యూ రిపీట్. ఊర్ధ్వపుండ్రం పరికల్పయామి. హరిద్రాచూర్ణం సమర్పయామి. ఓం హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజాం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహ సుమంగళీరియం వధూరిమాగం సమేత పశ్యత. సౌభాగ్యమస్యై తత్వాయాధాస్తం విపరీతనా గంధద్వారాం దురాధర్షాం నిత్యపుష్టాం గరీషిణీం ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం తామిహోపహ్వయే శ్రియం. ఆల్ ఆఫ్ యూ టేక్ ద అక్షతాస్. ఆల్ ఆఫ్ యూ రిపీట్. యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి. ఆఫర్ టు శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి. ఆఫర్ ద అక్షతాస్ టు లార్డ్ శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి. యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి. ఓం యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్య సహజం పురస్తాత్ ఆయుష్యమగ్రం ప్రతిమంచ శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజః దివ్య యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి. All of you please do archana with flowers and akshatas. Ashtottaram. Om Keshavaya Namaha. Om Narayanaaya Namaha. Om Madhavaya Namaha. Om Govindaya Namaha. Om Vishnave Namaha. Om Madhusudanaya Namaha. Om Trivikramaya Namaha. Om Vamanaya Namaha. Om Sridharaya Namaha. ఓం ఋషికేశాయ నమః. ఓం పద్మనాభాయ నమః. ఓం దామోదరాయ నమః. ఓం వాసుదేవాయ నమః. ఓం సంకర్షణాయ నమః. ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః. ఓం అనిరుద్ధాయ నమః. ఓం పురుషోత్తమాయ నమః. ఓం అధోక్షజాయ నమః. ఓం నారసింహాయ నమః. ఓం అచ్యుతాయ నమః. ఓం జనార్దనాయ నమః. ఓం ఉపేంద్రాయ నమః. ఓం హరయే నమః. ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః. ఓం నారాయణాయ నమః. ఓం నరాయ నమః.
ओम शौरये नमः, ओम चक्रपाणये नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम ज्ञानपञ्जराय नमः, ओम श्रीवल्लभाय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, ओम व्योमकेशाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम गरुडध्वजाय नमः, ओम नारसिंहाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम स्वयंभुवे नमः, ओम भुवनेश्वराय नमः, ओम वेंकटाय नमः, ओम पार्थसारथये नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम देवकीपुत्राय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम शंखपाणये नमः, ओम परञ्ज्योतिषे नमः, ओम आत्मज्योतिषे नमः, ओम अचंचलाय नमः, ओम श्रीवत्सांकाय नमः, ओम अखिलाधाराय नमः, ओम सर्वलोकवदिप्रभवे नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम त्रिकालज्ञानाय नमः, ओम विष्टरश्रवसे नमः, ओम त्रिधाम्ने नमः, ओम करुणाकराय नमः, ओम सर्वज्ञाय नमः, ओम सर्वगाय नमः, ओम सर्वस्मै नमः, ओम सर्वेशाय नमः, ओम सर्वसाक्षिकाय नमः, ओम हरये नमः, ओम शार्ङ्गिने नमः, ओम हराय नमः, ओम शेषाय नमः, ओम हलायुधाय नमः, ओम सहस्रबाहवे नमः, ओम अव्यक्ताय नमः, ओम सहस्राक्षाय नमः, ओम अक्षराय नमः, ओम गदारिघ्नाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम केशिमर्दनाय नमः, ओम कैटभारये नमः, ओम अविद्यारये नमः, ओम कामदाय नमः, ओम कमलेक्षणाय नमः, ओम हंसशत्रवे नमः, ओम अधर्मशत्रवे नमः, ओम काकुत्साय नमः, ओम खगवाहनाय नमः, ओम नीलाम्बुदद्युतये नमः, ओम नित्यतृप्ताय नमः, ओम नित्यानन्दाय नमः, ओम सुराध्यक्षाय नमः, ओम निर्विकल्पाय नमः, ओम निरंजनाय नमः, ओम ब्रह्मण्याय नमः, ओम पृथ्वीनाथाय नमः, ओम पीतवाससे नमः, ओम गुहाश्रयाय नमः, ओम वेदगर्भाय नमः, ओम विभवे नमः, ओम विष्टरश्रवसे नमः, ओम श्रीमते नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम त्रैलोक्यभूषणाय नमः, ओम यज्ञमूर्तये नमः, ओम अमेयात्मने नमः, ओम वरदाय नमः, ओम वासवानुजाय नमः, ओम जितेन्द्रियाय नमः, ओम जितक्रोधाय नमः, ओम समदृष्टये नमः, ओम सनातनाय नमः, ओम भक्तप्रियाय नमः, ओम जगत्पूज्याय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम असुरान्तकाय नमः, ओम सर्वानामन्तकाय नमः, ओम अनन्ताय नमः, ओम मायाधाराय नमः, ओम निराधाराय नमः, ओम सर्वाधाराय नमः, ओम सर्वलोकपरिप्रभवे नमः, ओम निष्प्रपञ्चाय नमः, ओम निरामयाय नमः, ओम भक्तवश्याय नमः, ओम कामदाय नमः, ओम महोदराय नमः, ओम पुण्यकीर्तये नमः, ओम पुरातनाय नमः, ओम त्रिकालज्ञानाय नमः, ओम विष्टरश्रवसे नमः, ओम चतुर्भुजाय नमः, ओम श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः. Please all of you do archana with kunkuma for God and Sri Mahalakshmi. Lakshmi Ashtotaram. ओम प्रकृत्यै नमः, ओम विकृत्यै नमः, ओम विद्यायै नमः, ओम सर्वभूतहितप्रदायै नमः, श्रद्धायै नमः, विभूत्यै नमः, सुरभ्यै नमः, परमात्मिकायै नमः, वाचे नमः, पद्मालयायै नमः, पद्मायै नमः, सुतये नमः, स्वाहायै नमः, तथायै नमः, सुधायै नमः, धन्यायै नमः, हिरण्मयै नमः, लक्ष्म्यै नमः, नित्यपुष्टायै नमः, विभावर्यै नमः, मदित्यै नमः, नित्यै नमः, दीप्तायै नमः, वसुधायै नमः, वसुधारण्यै नमः, कमलायै नमः, कान्तायै नमः, क्षमायै नमः, क्षीरोदसम्भवायै नमः, अनुग्रहपरायै नमः, वृद्धये नमः, नखायै नमः, हरिवल्लभायै नमः, अशोकायै नमः, अमृतायै नमः, दीप्तायै नमः, लोकशोकविनाशिन्यै नमः, धर्मनिलयायै नमः, करुणायै नमः, लोकमात्रे नमः, पद्मप्रियायै नमः, पद्महस्तायै नमः, पद्माक्ष्यै नमः, पद्मसुन्दर्यै नमः, पद्मोद्भवायै नमः, पद्ममुख्यै नमः, पद्मनाभप्रियायै नमः, रमायै नमः, पद्ममालाधरायै नमः, देव्यै नमः,
పద్మిన్యై నమః పద్మగంధిన్యై నమః పుణ్యగంధాయై నమః సుప్రసన్నాయై నమః ప్రసాదావిముక్త్యై నమః ప్రభాయై నమః చంద్రవదనాయై నమః చంద్రాయై నమః చంద్రసహోదర్యై నమః చతుర్భుజాయై నమః చంద్రరూపాయై నమః ఇందిరాయై నమః ఇందిశీతలాయై నమః ఆహ్లాదజనన్యై నమః పుష్ట్యై నమః శివాయై నమః శివకర్యై నమః సత్యై నమః విమలాయై నమః విశ్వజనన్యై నమః దిష్టయై నమః దారిద్ర్యనాశిన్యై నమః ప్రీతపుష్కరిణ్యై నమః శాంతాయై నమః శుక్రమాల్యాంబరాయై నమః శ్రియై నమః భాస్కర్యై నమః మిల్వనిలయాయై నమః వరారోహాయై నమః యశస్విన్యై నమః వసుంధరాయ నమః ఉదారాంగాయై నమః హరిణ్యై నమః హేమమాలిన్యై నమః ధనధాన్యకర్యై నమః శుద్ధయే నమః శ్రేణ సౌమ్యాయ నమః శుభప్రదాయ నమః నృపవేష్మగదానందాయ నమః వరలక్ష్మీ నమః వసుప్రదాయ నమః శుభాయ నమః హిరణ్యప్రాకారాయ నమః సముద్రతనయాయ నమః జయాయ నమః మంగళదేవ్యై నమః విష్ణువక్షస్థలస్థితాయ నమః విష్ణుపత్న్యై నమః ప్రసన్నాక్షై నమః నారాయణ సమాశ్రితాయై నమః దారిద్ర్యధ్వంసన్యై నమః దేవ్యై నమః సర్వోపద్రవవారిణ్యై నమః నవదుర్గాయై నమః మహాకాళ్యై నమః బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మికాయై నమః త్రికాలజ్ఞాన సంపన్నాయై నమః భువనేశ్వర్యై నమః శ్రీ మహాలక్ష్మ్యై నమః శ్రీదేవ్యై నమః భూదేవ్యై నమః నీలాదేవ్యై నమః గోదాదేవ్యై నమః అనంతాయ నమః గరుడాయ నమః శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః శ్రీమతే షడగోపాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమద్వరవరమునయే నమః స్వాచార్యేభ్యో నమః పూర్వాచార్యేభ్యో నమః సమస్త పరివారాయ ఆల్ ఆఫ్ యు రిపీట్ సమస్త పరివారాయ సర్వ దివ్య మంగళ విగ్రహాయ శ్రీమతే నారాయణాయ నమః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాణి అక్షతాని సమర్పయామి సుపరిమళ ధూపమాఘ్రాపయామి ఓం శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామినే నమః సుపరిమళ ధూపమాఘ్రాపయామి మూర్ధానందివోరథం పృథివ్యా వైశ్వానరమృతాని దాతమగ్ని అభిగం సంరాజమై సుపరిమళ ధూపమాఘ్రాపయామి వనస్పత్యుర్భవేర్దివ్యై నానాగంధైః సంయుతః ఆఘ్రేయः సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యతాం ధూపమాఘ్రాపయామి దీపం సందర్శయామి ఉద్దేప్య స్వజాత వేదో ధూపదీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. All of you sprinkle some water the devatas. ధూపదీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. అథ నైవేద్యం సమర్పయామి. Open the prasadam box. Yeah. Offer to Sri Satyanarayana Swamy prasadam. Naivedyam samarpayami. Om bhurbhuvassuvaha. Om prochyavarhitya. Osnagahana pravanani vrtya. Om Sprinkle some water on the devatas. Madhye madhye paniyam samarpayami. Uttarabhushanam samarpayami. Hastau prakshalayami. Padau prakshalayami. All of you take the akshatas. All of you repeat. Sri Satyanarayana Swamine Namaha. Mantra Pushpam Vedokta Mantra Pushpa Purvaka Tambulam Samarpayami. Pugi Baleshtakarpur Nagavalidra Mukta Churna Samajuktam Tambulam Pratigruhyatam Divya
తాంబూలం సమర్పయామి. Yeah, all of you stand up. అథ మంగళ నీరాజన దీపం సందర్శయామి. శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. మంగళం భగవాన్ విష్ణు మంగళం మధుసూదన మంగళం పుండరీకాక్షో గరుడధ్వజాయ మంగళం శ్రీయకాంతాయ కళ్యాణ భజే భజే మంగళాశాసన పరైర్మదాచార్య పురోగమయైః సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యైః సత్కృతాయాస్తు మంగళం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద, రమారమణ గోవింద, శ్రీమద్ రమారమణ గోవింద. All of you take the akshatas. మంత్రపుష్పం. ఓం సహస్రశీరుషం దేవం విశ్వాక్షం విశ్వశంభువం విశ్వన్నారాయణం దేవమక్షరం పరమం పదం విశ్వతః పరమాన్ నిత్యం విశ్వన్నారాయణగం హరిం విశ్వమే వేదం పురుషస్తద్విశ్వముపజీవతే పతిం విశ్వస్యాత్మేశ్వరగుం శాశ్వతగుం శివమచ్యుతం నారాయణం మహాజ్ఞేయం విశ్వాత్మానం పరాయణం నారాయణ పరో జ్యోతిరాత్మా నారాయణ పరః నారాయణ పరం బ్రహ్మతత్వం నారాయణ పరః నారాయణ పరో ధ్యాతా ధ్యానం నారాయణ పరః యచ్చ కించిత్ జగత్ సర్వం దృశ్యతే శ్రూయతేపి వా అంతర్బహిష్ట తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థితః అనంతమవ్యయం కవిగుం సముద్రేంతం విశ్వశంభువం పద్మఘోష ప్రతీకాశకం హృదయం చాప్యథోముఖం అధో నిష్ట్యావితస్యాంతు నాభ్యాముపరితిష్ఠతి జ్వాలమాలాకులం భాతి విశ్వస్యాయతనం మహతు సంతదగుం శిరాభిస్థులంబత్యాకోశసన్నిభం తస్యాంతేషు శిరగుం సూక్ష్మం తస్మిన్ సర్వం ప్రతిష్ఠితం తస్య మధ్యే మహానగ్నిర్విశ్వార్చిర్విశ్వతో ముఖః సోగ్రభుగ్వదం తిష్టన్నాహారమజరః కవిః త్రియగూర్ధ్వమధశాయైరశ్మయస్తస్య సంతాపయతస్తందేహమాపాతతలమస్తకః తస్య మధ్యే వహ్నిశిఖానీయోర్ధ్వ వ్యవస్థితః నీలతో యదమధ్యస్థాద్విద్యుల్లేఖే వభాస్వర నీవారశోకవత్తన్వీ పీతాభాస్యత్యనూపమా తస్యాః శిఖాయా మధ్యే పరమాత్మా వ్యవస్థితః సబ్రహ్మ సశివః సహరిస్తేంద్రస్తోక్షరః పరమస్వరాట్ రాజాధిరాజాయ ప్రదహ్య సాయినే నమో వయం వై శ్రవణాయ కుర్మహే సమే కామాన్ కామకామాయ మహ్యం కామేశ్వరో వై శ్రవణో దదాతు కుబేరాయ వై శ్రవణాయ మహారాజాయ నమః. ఓం తద్బ్రహ్మ ఓం తద్వాయు ఓం తదాత్మా ఓం తత్సత్యం ఓం తత్సర్వం ఓం తత్పరో నమః. అంతఃసరతు భూతేషు గృహాయాం విశ్వమూర్తిషు త్వం యజ్ఞస్త్వం వషట్కారస్త్వమింద్రస్త్వం రుద్రస్త్వం విష్ణుస్త్వం బ్రహ్మత్వం ప్రజాపతిః త్వం తదాపో జ్యోతిరసోమృతం బ్రహ్మ భూర్భువః సువరోం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్ మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్న్యై చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీః ప్రచోదయాత్. ఆల్ ఆఫ్ యు రిపీట్. శ్రీ రమాసహిత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. వేదోక్త సువర్ణ మంత్రపుష్పం సమర్పయామి. ఆఫర్ ద అక్షతాస్ టు లార్డ్ శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి. ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టేక్ సమ్ అక్షతాస్. ప్లీజ్ టు డూ ఆత్మ ప్రదక్షిణ 3 times. రైట్ సైడ్. యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణం పదే పదే పాపోహం పాపకర్మాణం పాపాత్మా పాపసంభవః త్రాహి మాం కృపయా దేవ శరణాగతవత్సల అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన. ఆల్ ఆఫ్ యు రిపీట్. రక్ష రక్ష జనార్దన రక్ష రక్ష సత్యదేవ. ఆఫర్ ద అక్షతాస్ టు లార్డ్ శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి. ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ డూ సాష్టాంగ నమస్కారం ఎట్ యువర్ ప్లేసెస్.
సాష్టాంగ నమస్కారాన్ సమర్పయామి. పురసా శిరసా దృష్ట్యావద్భ్యాం కరాభ్యాం కర్ణాభ్యాం ప్రణామం సాష్టాంగముచ్యతే. సాష్టాంగ నమస్కారాన్ సమర్పయామి. All of you take the akshatas. Repeat. Mantrahinam, kriyahinam, bhaktihinam, janardana, yat pujitam, maya deva, paripurnam, tadastute, anaya, dhyana, avahana, shodasha, upachara, पूजया आवाहिता श्री रमासहिता वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामिनः सुप्रीयतां कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यज्ञतो सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि. सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. All of you offer the akshatas to Sri Satyanarayana Swamy. Yeah, please all of you sit down. All of you do namaskaram with such devotion and concentration. Please all of you take the akshatas. Now the time for Sri Satyanarayana Swamy Vrata story. Chapter 1. जय बोल सत्यदेव भगवान के गोविंद. एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रप्रच्छुरानकं सर्वे सूतं पौराणिकं खलु. Shaunaka and 88,000 other rishis assembled at the forest of Naimisharanya and asked Maharshi Suta, the narrator of the Puranas, "O Maharshi, please tell us how mankind can attain salvation." Maharshi Suta answered, "Even Narada Muni has asked Lord Vishnu, the consort of Lakshmi, the same question. Let me repeat what Lord Vishnu told Narada. Please listen carefully. Narada, during one of his regular journeys to various lokas, came to the earth. There he saw people suffering as a result of their past sin-filled deeds. To remove their suffering and offer salvation, Narada travelled to Vishnuloka and fought Lord Vishnu adorned with conch, chakra, gada and lotus in his 4 hands and a garland around his neck. Narada spoke humbly, "O Supreme Lord, the Savior of the destitute and the troubled, I surrendered at the feet." Lord Vishnu graded him on and asked, "Tell me what you want, and I will fulfill your wishes." Narada replied, "O Bhagavan, people on earth are suffering in many ways as a result of their past sinful deeds. Please bestow the grace and reveal to me as a how they can be helped." Lord Vishnu replied, "Mankind can rid itself of all its sorrows by performing a puja called Sri Satyanarayana Puja. This puja, when performed according to religious rites, will bring happiness, peace of mind and wealth in this life and salvation beyond." And hearing this, Narada was filled with joy and addressed Lord Vishnu, "O Lord, in your infinite grace, please tell me the details of the puja that you have just mentioned, how and when to perform it, and who has performed it before." Lord Vishnu answered, "This puja can be performed on a full moon day, Ekadashi day or Ravi Sankraman day. One must invite his friends and relatives and perform the puja with devotion, offering fruits, ghee, milk, curd, butter, wheat flour and sugar
and honey to God after the puja is completed. He must read the story of Lord Satyanarayana and then distribute prasadam to everyone. The puja, the performance will bring fulfillment and of one's wishes. Particularly in this Kali Yuga, this puja can bring contentment. Jai Bol Satyadeva Bhagavan Ki Govinda. Offer the akshatas to Lord Sri Satyanarayana Swamy. Again take same akshatas. Chapter 2. Maharshi Suta continued addressing the assembled rishis. O rishis, I will now tell you who have all observed the Satyanarayana Vrata in the past. Once there lived a very poor Brahmin in the beautiful city of Kashi, plagued by acute hunger. He used to wander about in search of food. Lord Vishnu took the form of an old man, appeared before the poor Brahmin, and asked, O friend, why are you wandering aimlessly? The Brahmin replied, Sir, I am a very poor man, unable to bear the pangs of hunger. I beg for alms. Sir, if you know a way out of this misery, please tell me. Lord Vishnu, who was in the guise of an old man, replied, O Brahmin, Lord Satyanarayana grants the wishes of all his devotees and removes their sorrows, so you should perform his puja and reap its benefits. Lord Vishnu then explained the details of the puja to the Brahmin and disappeared. The poor Brahmin resolved to perform the puja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to beg for alms. He mind fixed on only one thing, namely Sri Satyanarayana puja. That day, he got a lot of money with which he bought fruit, ghee, milk, curd, butter, wheat flour and honey, performed the puja with his relatives and friends. With Lord Sri Satyanarayana's grace, he shed his poverty and lived a contented life. Every month, on the full moon day, he performed the puja and finally attained moksha. Maharshi Suta continued. One day, when this Brahmin from Kashi was observing Satyanarayana Vrata, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the Brahmin performed the puja, the woodcutter inquired about the puja. The Brahmin, who have been bestowed with Lord Vishnu's grace, spoke. This is called Sri Satyanarayana Vrata. One who observed the Vrata will be blessed by the Lord. I myself have been bestowed with wealth. The woodcutter was delighted to hear this. He learned the proper way to perform the puja, ate the prasadam that was offered, and went his way. With Lord Satyanarayana in his mind, the woodcutter resolved that he would observe the vrata with whatever he was going to earn by selling for wood on that day. He went to part of the city where the rich people lived, sold the firewood, and made twice the normal profit. Please do with his luck the woodcutter bought bananas, sugar, ghee, milk, curd, and honey with flour, and performed the Satyanarayana puja with his friends and relatives. By Lord Satyanarayana's grace he too acquired enough wealth, lived comfortably, and finally attained moksha. Jai Bol Satyadeva Bhagavan Ki Govinda. Offer the akshatas to Sri Satyanarayana Swamy. And again take same akshatas. Chapter 3. Maharshi Suta continued. O best man of ascetics, I will now tell you the story further. In olden days, there lived a wise king by the name Ulkamukha. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He used to go to the temple every day, and after gift the Brahmins his lotus face to wife was a pure and pious woman. One day the royal couple was performing Sri Satyanarayana puja at the banks of the river named Bhadrashila. At that time a merchant called Sadhu filed by. Seeing the king perform some puja, Sadhu stopped his boat, got off, and addressed the king humbly. O king, would you kindly tell me, what are you doing with such devotion and concentration? The king replied, O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the Lord Almighty, Sri Satyanarayana. On hearing this, Sadhu spoke
humbly, "O king, please tell me how to perform the puja. I would like to observe the vrata, as I to have no children." The king told him all the details. Sadhu returned home and with great joy told his wife that they should perform Sri Satyanarayana Puja, which will fulfill their desire to have children. He then resolved to perform the puja after the child was born. In the device grace, Sadhu's wife Lilavati soon conceived and in due course gave birth to a beautiful girl who was named Kalavati. One day, Lilavati reminded her husband of his promise to perform Sri Satyanarayana Puja. Sadhu told his wife that he would the puja at the time of his daughter's wedding and got busy with his work. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out messengers to find a suitable bridegroom for his daughter. One of his messengers found a good-natured and handsome boy in a Vaishya family from Kanchananagar. Sadhu found the boy to be a suitable match for his daughter and celebrated her marriage with great pomp and show. But Sadhu completely forgot about the puja and the Lord placed a curse on Sadhu. Then one day Sadhu went on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade in Ratnapur, which was ruled by King Chandraketu. During that time his Ratnapur, some thieves robbed the king's treasury and were running away. The king's soldiers followed them in a hot pursuit. The frightened thieves to all the things that had robbed near Sadhu and his son-in-law and escaped. Finding the things of king's treasury near Sadhu and his son-in-law, the king's soldiers thought that they were the real thieves, arrested them and brought them before the king. The king ordered them to be chained and thrown into the prison. Because of Lord Maya, nobody even listened to what Sadhu had to say in his defense. King Chandraketu also confiscated all their merchandise. Lord Satyanarayana's curse did not spare even Sadhu's wife. Some robbers broke into her house and Lilavati lost everything. One day, Kalavati was very hungry and went out of the house. He wandered here and there and stopped at the house where the Satyanarayana Puja was being performed. She stayed at the place until the puja was finished and ate the prasadam that was offered. When she reached home, it was very late in the night. Lilavati asked her where he had been. Kalavati told her mother that she was listening Sri Satyanarayana Kada in somebody's house. Lilavati at once remembers her husband promised to perform the puja and resolved to observe the Satyanarayana Puja herself. She collected all her relatives and friends, prayed to Lord Satyanarayana to forgive their sins. Lord Satyanarayana was pleased with Lilavati's prayers. He appeared before the king Chandraketu in his dream and told him to release the merchant from prison as they were not the real thieves. If the king failed to do so, Lord Satyanarayana warned that his kingdom, wealth and children would all disappear. Next morning, the king told his counselor about his dream and ordered the Sadhu and his son-in-law be to release and brought before some. The latter were present and stood before the king with bowed heads. The king talked to them gently and said, "You two have suffered greatly because of your fate, but now there is nothing to fear." The king returned their merchandise, gave them new clothes, lot of gifts and bid the goodbye. Jai Bol Satyadeva Bhagavan ke. Offer the akshatas to Lord Sri Satyanarayana Swamy. Again take same akshatas. Chapter 4. Sadhu and his son-in-law loaded their boat with the riches given to them by the king and sailed homeward. Lord Satyanarayana wanted test Sadhu further. He took the form of an ascetic with a trident, appeared before Sadhu and asked him he was carrying in his boat. Without realizing that a ascetic was indeed Lord Satyanarayana in disguise. Sadhu laughed mockingly and said, "You Brahmin, were you thinking of stealing my things?
you do not have any valuables in the boat except leaves and creeper plants. Whereupon Lord Satyanarayana replied, O Sadhu, Tadhastu, the god then departed in great haste and stood by the seashore. When Sadhu went in his boat, he discovered to his horror that the boat was filled with leaves and creeper plants that you have. He had falsely told the ascetic. Sadhu stood there at the side, but he was revived by his son-in-law, who spoke, this must be the curse of the ascetic. He must be a mistake. Let us go to the and ask for his forgiveness. The two merchants went to the seashore where the ascetic was meditating. They fell at his feet and replied, begged for his forgiveness. Pleased by Sadhu's devotion, and Lord said, Sadhu, do not weep. You suffer because you have broken your promise time and again. On hearing this, Sadhu prayed to God, O Lord, even Brahma and other devas crown even your Maya cannot comprehend your various form completely. How can I, with my limited ability, comprehend your various form? I pray according to my limited knowledge. Please show me your true form and bless me. Upon hearing this, God was pleased and granted his wishes, restoring his merchandise in the boat and disappeared. The two merchandise then joyfully sailed homeward. On reaching their hometown, they sent a messenger to their wives to inform them of their safe arrival. At that time, Leelavati and Kalavati were performing Satyanarayana Puja. Leelavati quickly finished the puja and asked her daughter to do so. She then hurries to the seashore to meet her husband. Kalavati, in his eagerness to meet her husband, forgot to the prasad and rushed to the seashore. The action of her angered Lord Satyanarayana. He caused the boat and her husband to drown in the sea. Not finding her husband, Kalavati started weeping. All were wonderstruck and frightened. Sadhu was yet a loss known to you what to do. Thinking that it was Lord Satyanarayana's Maya, he announced to everybody that he would perform puja and pray to Lord Satyanarayana again and again. At this Lord Satyanarayana, the savior of the sinners, was very pleased and said, O Sadhu, your daughter did not eat the prasadam in her haste the seashore husband. So I made him and the boat disappear. Let her go to home and take the prasadam and return. On hearing this, Kalavati rushed home and ate the prasad. When she returned to the seashore, she found to her joy her husband and the boat. Then Sadhu returned home happily with his friends and relatives, performed to Sri Satyanarayana Puja on every full moon day. With God's praise, he joy and all the comfort in this world, and finally attain moksha. Jai Bol Satyadeva Bhagavan Ki Govinda. Chapter 5. Maharshi Sutta continued. All of you take the akshatas. Maharshi Sutta continued. Once there was a king called Tungadhvaja who underwent a lot of misery because he refused the Satyanarayana Prasad. One day after hunting, he was resting under a shady tree. Cowherd were happily performed Sri Satyanarayana Puja nearby. Cowherd were given some prasadam to the king, but the king, in his vanity, he refused the prasad that they offered. When he reached his palace, he found his kingdom, all his sons, his wealth and everything had disappeared. Then it occurred to him the Lord Satyanarayana was probably angry with him. He went back to the cowherd, prostrated himself before the Lord Satyanarayana and performed the puja with great devotion. The Lord showered his blessings and the king regained everything he had lost earlier. He lived happily and reached Vaikunta after his death. Maharshi Sutta said, O holy man, I have narrated the Satyanarayana with Katha, which was originally told by Lord Vishnu to Narada Muni. By observing this vrata, mind can attain salvation. In this Kali Yuga, observed the vrata can lead gratification and one's wishes. That entailed the narration of the Maharshi Sutta, after which Saunika and other rishis returned the
to their respective places. Jai Bol Satyadeva Bhagavan ke Govinda Govinda. Now the Mahaharati, please all of you stand up. ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट तन में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख देनो से मानता हम दुख देनो से मानता सुख संपद घर आवे सुख संपद घर आवे ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण गो मुक्ति शरण गो मुक्ति तुम बिना और सुधा प्रभु बिना और सुधा आसु गुरु मुक्ति जगदीश हरे तुम पूर्ण करुणाता तुम अंतर्यामी हम तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करुता स्वामी तुम पालन करुता मैं मोर पद स्वामी मैं को तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु को हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षा मेरे अपने हाथ उठाओ अपने प्रेम बधाओ मारू बधाते ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति लगाओ श्रद्धा प्रेम लगाओ संतन की सेवा जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ हरि तेरा तन सब कुछ हरि तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण ज्ञान लगे मेरा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट तन दूर करे ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम नमो नारायण 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 ओम नमो नारायण ओम जय जगदीश हरे जय बोल सत्यदेव भगवान के गोविंदा गोविंद ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద ఆపదమక్కులవాడ నాథరక్షక గోవింద గోవింద
Dear devotees, we are concluding this live telecast right now. We will get back to you today 6:30 Mahashivaratri, Durga, Sri Parvati, Shiva Abhishekam. Please all of you keep watching and seek blessings from Sri Venkateswara Swamy, Sri Shankaranarayana Swamy, Sri Satyanarayana Swamy. Dhanyavadaha. Sarve janaha sukhino bhavantu.